está en inglés. Déjenme ver si encuentro rápidamente uno en español para ponerlo también. Pero en el chat encuentran un enlace. You have the Spanish version, Suki? I am looking for it. I will paste it in the chat as soon as I find it. Great. Suki, si estás buscando el Dandapati en español, lo acaban de compartir en el chat. Ah, ¿sí? Ah, vale. Sí, sí. All right. Listo. It's already in the chat. Great. We'll give a minute for people to get comfortable, get a document. Vamos a esperar un par de minutos para que se pongan cómodos, para que abran el documento. Many people are still very much in their mind. I would invite you to be present and take the time to meditate on your soul and be connected to your soul. Muchos de ustedes aún siguen en la mente, así que les invito a prestar atención a su interior y a conectar con su alma, a estar en el alma. For the acharyas or dikshakas that have a mystic form, I would also suggest to activate it. You will notice a difference. Para aquellos acharyas o dikshakas que tienen una forma mística, también les invito a que la activen para que observen o noten la diferencia. We will now do a short integration on the mask of control. Y ahora haremos una integración corta
sobre la máscara del control. And for the acharyas and dikshakas, you should observe the control of the whole group. Y para los acharyas y dikshakas, deberían observar también el control que hay en el grupo al completo. Without neglecting your own, of course. Sin negar su propio control, por supuesto. For the acharyas, I'll now move through a series of masks quickly. For sake of efficiency, if you can, try and follow. For everyone else, keep on observing the mask of control. Para los acharyas vamos a avanzar ahora por un número de máscaras. Para, si son eficientes, traten de seguirlo lo más que puedan. I'm using also this opportunity to help and train a bit more the acharyas and priests. So thank you everyone for your patience. Voy a utilizar esta oportunidad para entrenar un poco también a los acharyas y a los sacerdotes, así que gracias a los demás por su paciencia.
Come back to a state of self. Focus on Regresa your a soul. ti, a tu alma, Be present. mantente presente. Because a class, especially one about a dharani, Porque es una clase en especial sobre un dharani. doesn't happen at one single level. It happens at many levels. Una clase como esta no sucede solo en un nivel, sino que sucede en varios niveles a la vez. It is good to be well prepared. Es bueno estar bien preparados. Meaning, before a class, is there any resistance or reactions or feelings of walls inside that one could observe to prepare the ground? Esto significa que antes de iniciar la clase uno debe observar si hay resistencias, reacciones o una sensación como de muros que hay dentro de ti. And for the Tikshakas and Acharyas, we also apply that to ourselves, but also to group. Y para los acharyas y dikshakas aplicamos esto tanto a nosotros, pero también hacia el grupo al completo. In the case of a dharani, which is a bit more than just a mantra, Y cuando se trata de un dharani, que es mucho más que solo un mantra, it's also good to connect with our soul, también es bueno conectar con el alma, be present, estar presente and make sure that everything is there to receive the most benefits from the class. y asegurarte de que la mayor cantidad posible de ti está lista para recibir los más beneficios posibles de esta clase. And naturally, we adapt that a little bit according to every class. Y por supuesto que esto lo adaptamos acorde a cada clase. This is a very clear teaching in the first chapter of the Diamond Sutra. Esta es una enseñanza muy clara del primer capítulo del Sutra del Diamante. How Sakyamuni Buddha prepares himself to give a class. De cómo Sakyamuni Buda se prepara para enseñar, para dar una clase. This dharani is found in chapter 28, if I correctly. Let me double check. Yeah, chapter 28 of the Lotus Sutra. Y este Dharani, si mal no recuerdo, está en el capítulo 28 del Sutra del Lotus Sutra, did you say? Yeah. Yes, right? Del Sutra del Loto. Yeah, the translation might be difficult. The encouragement of Bodhisattva universally worthy. I'm going to write it. Yes, please. Es sobre el... Lo voy a escribir para poder traducirlo porque es una frase larga. Veamos. Es el capítulo 28, que es como el animar del Bodhisattva universalmente merecedor. So I would invite you to read the chapter, meditate on it, to see a bit the context in which this dharani is taught. Así que les invito a leer este capítulo y meditar un poco en el contexto desde el cual se enseña este dharani. Now, a dharani is not a long mantra. That is inaccurate. Es incorrecto decir que un dharani es un mantra largo. Or a more powerful mantra. O un mantra más poderoso. A mantra is a mantra, a dharani is a dharani. Un mantra es un mantra y un dharani es un dharani.
Thank you for the sharing, Vajratai. Gracias por compartir, Vajratai. Dharani, if directly translate, the meaning is a seal. La traducción directa de Dharani es un sello. Can you mute Surya Prema? So we don't have ¿Pueden that cerrar el feedback. micrófono de Surya Prema, por favor? Gracias. So the meaning is a seal. Así que el significado de Dharani es sello. If you do Majutsu, this is a bit more obvious. Si practican Majutsu, quizá esto se vuelva un poco más obvio. A seal has many meanings. Un sello tiene muchos significados, But most of those meanings turn around to make something official pero muchos de esos significados quieren decir que un sello hace que algo sea más oficial, lo hace oficial, to affirm something. es afirmar algo. And there's the concept of something that is closed. Y también incluye el concepto como de algo que está cerrado, Like a letter that is sealed, that como una carta que es sellada. it contains information, and that information will stay there until the day it is opened, unsealed. Contiene información que está ahí sellada y permanecerá sellada hasta el día en que sea abierta, que el sello sea roto. And if the seal is made with the seal of an emperor, then this piece of paper is the will of the emperor. Y si esa carta está sellada con el sello del emperador, entonces quiere decir que el contenido de esa carta es la voluntad del emperador. Before the seal is applied, it is just a piece of paper like any other piece of paper. Antes de que el sello sea aplicado, esa carta es solo un papel como cualquier otro papel. But once the seal is applied, it becomes something completely different. Pero una vez que ese sello es aplicado, entonces esa carta se convierte en algo más. So there's something to be contemplated there. Así que ahí hay algo a contemplar. As a dharani is something where we apply our will in the world. Que un dharani es algo con lo cual ponemos nuestra voluntad hacia el mundo. And it is something we do with careful consideration. Y es algo que se hace con consideración y cuidado Of what will be the impacts de cuál será el impacto. And now we're getting closer to what we mean that by dharani is a spell. Y así que con esto nos acercamos más a lo que queremos decir cuando llamamos o decimos que un dharani es un hechizo. Meaning that we intend to apply something with great intensity. Lo cual quiere decir que aplicamos algo con gran intensidad, que decretamos algo con gran intensidad. That if we are the one affected, we do not want to be indifferent. Y que si somos nosotros mismos quienes somos afectados,
no queremos ser indiferentes. And me as a teacher, when I'm going to initiate it, I do not want you to be indifferent. Y yo como profesor, al enseñarlo, no quiero que ustedes sean indiferentes. That there's a change in your life. Que habrá un cambio, que hay un cambio en su vida. In yourself also. Y en tu ser. To explain the conscious mechanics, Para explicar la mecánica consciente, the simplest way to describe the Dharani and its effects and mechanics la forma más eficiente de explicar un dharani y su mecánica is that the consciousness of the Dandapati es que la conciencia del Dandapati is brought together se junta, se acumula and then made firm in a specific place y se hace más firme en un sitio en concreto. and will remain there as long as it has yet to fulfill its task. Y permanece ahí hasta que haya cumplido con su tarea. So basically, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain. Así que básicamente Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav y Zain. When you first start practicing, the Kabbalist will find that a bit more obvious, that the potential at least reaches a point of He. Cuando comienzan a practicar, y esto para los cabalistas quizá les va a ser un poco informativo, los potenciales llegan hasta el punto de G. And for Dharani to fully reach his effect as intended, it should at least reach the point of Vav. Y para que un dharani cumpla con su tarea, ese potencial debería llegar como mínimo hasta el punto de Zain, where the consciousness can maintain its form. donde esa conciencia ya puede mantener su forma. And ideally, of course, with practice and effort, that it reaches a point of Zayin where it carries your will. E idealmente, con la práctica, llegar hasta el punto de Zain donde ahora puede moverse con tu voluntad. For those who haven't practiced Majutsu, Kabbalah, or Buddhist arts, Y para aquellos que no han practicado Mayutsu, Kabbalah o las artes budistas, I'll go for a different explanation. diré otra explicación. Most mantras are designed La mayoría de los mantras están diseñados that for every recitation, de forma en que con cada recitación is like asking for, let's say, carrots. es como pedir, digamos, por ejemplo, zanahorias. I want to have more carrots of fire. So 1 carrot. Quiero tener más y más zanahorias, así que, digamos, más zanahorias de fuego, así que Om Tejasatu Agnaya. And then the more you do, the more there's carrots that are coming. Y por tanto, cuanto más lo repites, muchas más zanahorias recibes. And of course, you get an initiation and you practice consciously, so the quality of the carrot is as good as possible. Y por supuesto, como recibes una iniciación y haces tu práctica de forma consciente, la calidad de esas zanahorias es mucho mejor. But you still get the choice of how to eat them. Pero aún así tienes la opción de cómo vas a consumir o comer esas zanahorias. Some carrots you'll eat, some carrots you won't eat, and that consciousness will just dissipate.
Algunas de esas zanahorias las vas a comer, otras no, y esa conciencia se va a disipar. And if you decide to react a lot and then you have an indigestion and then comes back out, then that's because you had a reaction, you know. Y si decides comer demasiadas y luego te indigestas y luego todo sale de vuelta, bueno, es porque tuviste una reacción. But there's no pressure for you to digest or not to digest. It's up to you. You make that choice. Pero aún ahí tienes la opción de qué tanto comer o no comer. And that is one of the many reasons why some people, after years of practice, they incarnate very much and some incarnate not as much. Y esta es la razón por la cual algunas personas, después de muchos años de práctica, están mucho más encarnados, mientras que otros no tanto. And by incarnate, I naturally mean to incarnate what they recite. Y al decir encarnados me refiero el encarnar el concepto de eso que estás recitando. But a Dharani is not the same. Pero un dharani no es así, no es lo mismo. A Dharani is like having also mommy and daddy beside you. Un dharani es como tener a mamá y papá ahí a tu lado. You ask for 108 carrots, Pides 108 zanahorias, you eat 10 of them, te comes 10 and then you're like, I'm going to go outside and play. y luego dices, me voy afuera a jugar. And mommy and daddy will be like, no, no, no. Y papá y mamá te van a decir, no, no, no. You still have 98 carrots to eat. Aún te quedan 98 zanahorias por comer. You don't get to play outside until you've eaten your carrots. No puedes salir a jugar hasta que te comas tus zanahorias. And you're going to eat them whether you want them or not. Y vas a comerlas, lo quieras o no. Because you asked for those carrots. Porque tú pediste esas zanahorias. This is the containing aspect of the Dharani, the sealing aspect. Este es el aspecto contenedor o el sello de un dharani, sellador. So it is good before practicing a Dharani Así que es bueno que antes de practicar un dharani, to reaffirm your will. reafirmes tu voluntad. Is this something that I truly want to develop in my life? ¿Es realmente esto algo que quiero desarrollar en mi vida? Am I fully on board? ¿Realmente estoy a bordo? ¿Estoy de acuerdo? Or is there part of me that's half a foot on the train and half a foot unsure on the dock, being, should I not? ¿O es algo con lo cual tengo, digamos, un pie en el tren y el otro todavía fuera en el andén y estoy indeciso si lo quiero o no? Because once that train starts rolling, it's going to get to its destination, whether you like it or not. Porque una vez que ese tren arranque, va a llegar a su destino, lo quieras o no. In the case of the Dandapati Dharani, Y en el caso del Dandapati Dharani, it has a lot to do with mastery. tiene mucho que ver con la maestría. This is one of the first benefits of practicing the Dandapati. Este es uno de los primeros o principales beneficios de practicar el Dharani, Dandapati. And it affects the actions that result from the self. Y este afecta los resultados de las acciones que hacemos, tomamos. Meaning responsibility. Así que esto significa responsabilidad. How you apply virtue. ¿Cómo aplicas la virtud? How your actions are aligned with yourself. Cómo las acciones, tus acciones se alinean con tu ser.
I spoke a bit about the difficulties of the Dharani, and one of the great benefits is that it will happen with great efficiency. Ya hablé un poco sobre las dificultades de un Dharani, pero ahora uno de los beneficios es que sucederá con mucha eficacia, mucha eficiencia. For the acharyas and dikshakas that have been doing the mystic form, pay attention to keep it active. Some of you are dropping in attention and focus. Para los acharyas y dikshakas que activaron su forma mística, prestenle atención, manténganla activa porque ha bajado un poco la atención o la conciencia que están poniendo ahí. Thank you. Gracias. So naturally, if that is something that you would like to develop more in your life, Así que naturalmente, si esto es algo que les gustaría desarrollar más en su vida, then feel free to continue in this class and practice it on your own. entonces permanezcan en esta clase y practíquenlo por su cuenta. And if it is something that you would rather prefer to discover at your own rhythm, comfortably, Pero si es algo que preferirías descubrir a tu propio ritmo, cómodamente, or that you would like to discover at another point in your life, o que quizá te gustaría descubrir en otro punto de tu vida, then I would invite you to leave the chat and ask initiation another time when you feel ready. entonces les invito a salir de la sala y a quizá pedir esta iniciación en algún otro momento cuando se sientan listos. So we'll take the time now. Así que vamos a tomar algo de tiempo ahora. Is becoming more masterful. Esto se está haciendo como con más maestría. Something that we truly desire. Algo que realmente deseamos. And every answer is acceptable. Y toda respuesta es aceptable. Do you want to go on that train, or would you rather maybe eat ice cream with some friends? ¿Realmente quieres subirte a ese tren o prefieres quedarte a comer algo de helado con tus amigos? There's no obligation. No hay obligación alguna. If you feel that it is not for you, or you would like rather another time, then feel free to leave the Zoom chat now. Y si sientes que esto no es para ti o si preferirías la iniciación en algún otro momento, entonces por favor sal de la sala ahora.
like when waiting for the train with your ticket in hand, you can always get a refund. Es como cuando estás con billete en mano esperando el avión o el tren, por supuesto que puedes pedir una devolución. And it is good to connect with your soul, Y está muy bien conectar con tu alma, so that choice is not just the human, but the soul and the human both wanting to partake in that experience. Or para not. que la elección no sea solo del humano, sino que el humano y el alma puedan elegir si quieren participar de esta experiencia o no. Okay, so if you're still for those still here, let's get that Okay. train moving. Entonces, para aquellos de ustedes que siguen aquí, hagamos que este tren arranque. First line, a dónde? Primera línea, ¿a dónde? Meditate. Medita. I'm going to proceed with the initiation. Y voy a seguir con la iniciación. For the dikshakas and acharyas, Para los dikshakas y acharyas, try and observe the initiation. intenten observar la iniciación And how the consciousness will move. y cómo se moverá la conciencia. For everyone else, simply stay in a state of availability. Así que para todo el resto de ustedes, solo permanezcan en un estado de disponibilidad, Connected with your soul, conectados con su alma and with that choice of wanting to be more masterful in your life. y con esa opción, con esa decisión de tener más maestría en tu vida. And that's it. Good. Bien, So that was the initiation. así que esa fue la iniciación. I'm doing initiation right now. Estoy haciendo la iniciación ahora. So if people have various obligations, they don't have to wait. Así que si tienen alguna otra obligación, algo más que hacer, no tengan que esperar. For the sake of your understanding, Y para que puedan entender más, I will go through the
Dharani line by line. Repasaré el Dharani línea por línea. With short periods of meditation. Con periodos cortos de meditación. If you have to leave at any moment, then feel free to do so. You will have received the initiation. Pero si tienen que salir, siéntanse libres de salir en cualquier momento porque ya han recibido la iniciación. And there's a group of people that wanted to start the 1st of January, if I recall correctly. Y hay un grupo de personas que querían iniciar el 1 de enero, si no me equivoco. In the first 10 days, I'll be doing the Dharani on my own. Y los primeros 10 días yo estaré haciendo el Dharani por mi cuenta. To add a bit more wind in the sails of your ship. Para agregar un poco más de viento a las alas, a las velas de su bote, de su barco. So it's a good period of time if you want to start practicing Dharani. It's a good opportune moment. Así que si quieren practicar este Dharani, es un momento bueno, un momento oportuno para hacerlo. I would recommend charging it 1 mala per day. Yo recomiendo que lo carguen haciendo un mala por día. For 41 days. Por 41 días. If you want to develop the capacity just for yourself. Si quieren desarrollar esa capacidad en ustedes mismos. And if you want to initiate others. Y si quieren iniciar a otros. For the teachers. Para aquellos de ustedes que son profesores. Or to do it for other people. O para hacerlo en los demás. Then it should be done for 108 days, 1 mala per day. Entonces, deberían hacer un mala al día por 108 días. Uninterrupted, of course. Seguido, sin interrupción. So if you miss a day, you simply restart. Así que si fallan un día, simplemente vuelven a iniciar. And the supercharge is the same. It's 1008 malas. Y la supercarga es la misma, 1008 malas. So, first line, adande. Así que la primera línea, adande. I invite you to meditate first before looking at the document. Y les invito a meditarlo primero, antes de ver el documento. So in the adande, it is translated as without punishment. Así que adande es traducido como sin castigo. Meaning to be free of our own self-chastisement. Lo cual significa estar libres de nuestro propio castigo. To accept our choices. Aceptar nuestras elecciones. Grieve our regrets. Hacer el luto de
nuestros arrepentimientos, doubts, dudas, confusions, confusiones self-negation or denial, y las autonegaciones. and to be free of that outside pressure that might come from other people. Y liberarnos de esa presión de fuera que quizá venga de otras personas. Those that say, you're not good enough, Aquellos que dicen, no eres lo suficientemente bueno. or that offer a negative criticism, O que ofrecen o que te hacen críticas negativas. and there's a difference between constructive and negative criticism. Porque hay una diferencia entre una crítica constructiva y una crítica negativa. All those things that make that we end up being hurt rather than growing from it. Todas aquellas cosas que terminan lastimándonos y no ayudándonos a crecer. Naturally, for the mage, this means to arrive ready. Y para un mago esto significa llegar ya listos, preparados. When you arrive ready at a ritual, Cuando llegas listo a un ritual, that means also that you made sure that there was no stick in your wheel. eso significa también que te has asegurado de que no había stick in your wheel. I don't know what you mean by Stick in that. the wheel, you know, like when someone puts a stick in a wheel and it's an expression. That there's nothing that hinders you. Que no hay nada que te lastima o que te prevé de hacer lo que vas a hacer. You're fully ready to operate. Estás completamente listo, lista para operar. Like a soldier, it's Como un soldado, fully ready. totalmente preparado, listo. Or a teacher that's ready to give a class, fully ready. O un profesor que está bien preparado para dar su clase. There's nothing left to do, No hay nada más por hacer. nothing to hinder you. Nada que lastime o que disminuya tu posibilidad de hacerlo. And we do not expect someone who has not mastered themselves Puede hacer esto. the dande without punishment is also not to punish others for what they cannot do. Este adande también significa no castigar a otros por aquello que no pueden hacer. We naturally would not chastise or punish a child because they did not come to school with their shoe tied together. They don't know how to. No castigaríamos a un niño que llega a la escuela con las agujetas no atadas porque sabemos que es algo que no saben hacer. But we expect an adult to do that because the adult Pero- is capable. Pero esperamos que un adulto sí lo haga porque un adulto tiene la capacidad de hacerlo. That is why this person is called an adult. Y es por eso que a estas personas les llamamos adultos.
So this first line also makes some links to the various vows and precepts. Así que esta línea también hace referencia a los votos y preceptos, Like respecting the speed of evolution of all beings. como el respetar la velocidad, el ritmo de evolución de todos los seres. So our actions are not a form of punishment. Así que nuestros actos no son una forma de castigo. So we can reach the state of adande without punishment. Para poder llegar a ese estado de no castigo, adande. Next line, Dandapati. Siguiente línea, Dandapati. Like someone who prepares for ritual, now they're ready, now they get the tools to start the work. Como alguien que va a hacer un ritual, se prepara y ahora tiene todas sus herramientas para hacer el ritual. Like a musician that has practiced and prepared themselves, now they take their instrument. Como un músico que ha ensayado, ahora toma su instrumento. Fully in charge. Totalmente a cargo. It's a very specific state of being and of consciousness. Try and observe. Es un estado de ser muy, muy específico, así que trata de observarlo. If it is maybe too subtle, try and simply be available. Y si es quizá muy sutil, entonces solo permanece disponible. And if you want, you can observe the transition. Adande. Y si lo deseas, si quieres, puedes tratar de observar la transición. Adande, Adande. Dandapati. Dandavarte. And now things start to be put into motion. y ahora las cosas comienzan a ponerse en movimiento. The ritual begins, the musician starts to play the instrument, El ritual inicia, el músico comienza a tocar su instrumento, the train starts moving. el tren arranca.
And it's not just any movement, it is a highly skillful movement. Dandakusale. Y no es un movimiento cualquiera, es un movimiento muy habilidoso. Danda Kushale. Try not to be too much in your mind. Trata de no estar tanto en tu mente. If you feel that you start to be a lot in your mind, simply breathe, pay attention to your feet, focus on your soul. Y si sientes que te vas mucho a la mente, enfócate en tus pies, ve hacia tu alma. And then go back in a state of contemplation, observation, meditation. Y luego regresa a un estado de contemplación, meditación. Feel you start to be doing weird sound with your violin. You go back to Adande, Dandapati, Dandavarte, Dandakusale. Si notas que comienzas a hacer sonidos o a tocar sonidos extraños con tu violín, regresa a Adande, Dandapati, Dandavarte, Dandakushale. If you have practiced this Dharani a lot and you're attending this class, then naturally you should be able to figure out how to remain in a state of Dandakusale on your own. Y si has practicado este Dharani antes y aún así estás en esta clase, debes tener esa habilidad de permanecer en ese estado de Dandakushale sin dificultad. If you're just learning, give yourself the chance to learn. Y si apenas lo estás aprendiendo, date la oportunidad de aprender Without punishment. sin castigo. It is better to do every step correctly and take our time rather than rush and miss some notes or some steps along the way. Es mejor tomarte tu tiempo y hacer cada paso cuidadosamente que apresurarte y saltarte algún paso durante el Because recorrido, you'll have to do them anyways. porque aún así tendrás que hacer ese recorrido, todos estos pasos, de cualquier forma. There's no point in playing music faster if you cannot play it normally. No hay punto alguno en tocar música muy rápido si no puedes tocarla al ritmo normal. Danda Sudare. Whose stick is well directed. Cuyo bastón está bien direccionado. It's going somewhere. Va en alguna dirección. It's not like a fly just randomly going in all kind of direction. No es como una mosca volando aleatoriamente en toda dirección. Or like a leaf being blown in the wind. O como una hoja siendo soplada por el viento. It is being the wind that moves Sino the es fly ser or the el leaf. viento que mueve a esa hoja o a la mosca. It is the conductor that moves the stick.
es el conductor que mueve la batuta and thus moves the orchestra y que por tanto mueve a la orquesta so that they can play harmoniously and beautifully. para que puedan tocar armoniosamente y Why? hermosamente. So that the people listening can have a good experience. ¿Por qué? Para que las personas que escuchan puedan tener una buena experiencia. In the same way that we do not teach for the sake of teaching. De la misma forma en que no enseñamos solo por enseñar. We do not practice mantras for the sake of practicing mantras. No practicamos mantras solo por practicar mantras. Or because that's what we should do or other people should do. O porque eso es lo que tenemos que hacer o porque los demás deben de hacer. Or we're going somewhere. There's a goal. Vamos hacia algo. Hay un objetivo, hay una meta. And that goal is non-attached. Y esa meta está desapegada. And that is the next line, sudare. Y esa es la siguiente línea. Sudare, Focused, well directed. enfocado, bien direccionado. We do practices Practicamos so that we become more healthy, para ser más sanos, saludables, more virtuous, más virtuosos, more conscious, más conscientes, more present. más presentes. Why? So that we can change. ¿Para qué? Para que podamos cambiar. Change towards what? ¿Cambiar cómo o hacia dónde? Buddhahood. What was that? A Buddhahood. Oh, hacia la budeidad. So it becomes a clear incarnated reality. Para convertirnos en una realidad clara e encarnada. So that the seed grows and becomes a fully blooming flower. Para que esa semilla se convierta en una bella flor. And all the practices we do are to bring us faster, better, more efficiently, more harmoniously to that direction. Y todas las prácticas que hacemos son para que nos lleven en esa dirección de una forma más armoniosa, más eficiente. So it becomes a reality. Para que eso se convierta en una realidad. And the same thing for the teachers. Y lo mismo para los profesores. Every teaching given is for that reality to become closer. Cada enseñanza impartida es para que ella se convierta en una realidad cada vez más cercana. So that they have a smoother road. Para que tengas un camino más libre de obstáculos. We take some of the suffering so that there's less sticks and thorns on the road. Tomamos parte de ese sufrimiento para que haya menos palos, menos espinas en el camino. We sometimes
walk ahead with a little carrot. Y a veces avanzamos con una pequeña zanahoria. And sometimes we turn into a dog barking so that they run a bit faster. Y a veces nos convertimos en un perro ladrando para que puedan correr o avanzar más rápido. And we train our very skillful means so we can have a better view of the road ahead of them, so we can prepare them for what is to come. Y utilizamos esas medidas expectativas para poder ver el camino que tienen frente a ellos y poder llevarlos de mejor manera. The dandakusale, skillful with a stick. Eso es Dandakushale, ser habilidoso con el bastón. But there's a purpose to all of that. Pero hay un propósito para esto. Happiness, health, less La suffering. felicidad, la salud, menos sufrimiento. It's on the surface. Todo esto está en la superficie. The purpose is Buddhahood. El propósito es la budeidad. So that they can get there faster, more efficiently, with less punishment. Para que puedan llegar ahí más rápido, sin castigo. And we can do that because we have applied that to ourselves. Y podemos hacer esto porque es algo que hemos aplicado en nosotros mismos. Adande Dandapati. Adande Dandapati. As you can notice, Dandapati Dharani is something we teach a lot in all kind of ways in the Mahashaya. Y quizá haya notado que el Dandapati es algo que enseñamos de muchas formas distintas en la Mahashaya. So, Adande Dandapati. Así que Adande Dandapati. Dandavarte Dandakusale. Dandaparte Dandakushale. Danda Sudare Sudare. Danda Sudare Sudare. Sudarapati. Sutarapati. Buddha Pashyane. Buddha Pashyane. And now we enter a phase that is more active. Y ahora entramos a una fase que es más activa. Sarvadarani Avartani. Sarvadarani Havartani. For the Dikshakas and Acharyas, if observing the pure consciousness is too difficult, observe the consciousness as it happens in the group. Para los acharyas y dikshakas, si observar la conciencia pura es muy difícil,
Observen la conciencia según va sucediendo en el grupo al completo. In the same way that if observing the sun is too difficult, then we look at the rays of the sun. De la misma forma, cuando es difícil ver el sol, entonces vemos los rayos del sol. And now comes the more difficult part, Sarvan Dasyavartani. Y ahora viene la parte más difícil, Sarvan Dasyavartani. Every dwelling place in your path Cada morada es tu camino. This is an obvious teaching of transmigration. Esta es una enseñanza muy obvia de transmigración. Everywhere where you put your consciousness, Donde sea que pongas tu conciencia, every house you walk into, a cualquier casa en la que entres, every place where you put your consciousness into, cualquier sitio en el cual pongas tu conciencia, along your path, en tu camino, that is naturally quite a dedication. hay de forma natural dedicación. And something that we should strive to better rather than see it as an ultimate goal. Y es algo en lo cual deberíamos buscar mejorar más que establecerlo como una meta final. If you see it as an ultimate goal, it will quickly become an illusion. Cuando lo ves como una meta final, se convertirá en una ilusión. If you think or contemplate, I am caring for every single place that I put my consciousness. Si lo ves de esta forma, como que estás cuidando de todo sitio en el cual has puesto tu conciencia, It is unlikely that you will succeed. es difícil que vayas a conseguirlo, a lograrlo. If you think about walking, it is unlikely that you will succeed at walking. Si piensas en caminar, es probable que se te dificulte tener éxito en caminar. You succeeded at walking as a kid because you tried. Fuiste exitoso en caminar cuando eras niño porque lo intentaste. You fell down, you fell up, you stood up, you fell down, you stood up, and eventually you could stand, and eventually you tried one step, and then two Te steps. caíste, te levantaste, te volviste a caer, te levantaste y eventualmente pudiste dar un paso y dos pasos. So apply the same method with transmigration. Así que aplica el mismo método con la transmigración. If you try to take care of every single place you put your consciousness simultaneously every single second of the day, you will not succeed. Si tratas de enfocarte o de prestar atención y cuidar de cada sitio, cada lugar en el cual pusiste tu conciencia a lo largo del día, quizá no lo logres. Unless you're already an extremely skillful mage. A menos que ya seas un mago extremadamente habilidoso. Or you're
a Mahasattva, and that's just as easy as eating breakfast. But O que seas un Mahasattva para quien esto sea tan sencillo como comer el desayuno. this is why we practice. Y es para esto que practicamos. So we don't have to wait to become a Mahasattva so that we can start to have some benefits of that. Para no tener que esperar hasta que seamos un Mahasattva para obtener los beneficios de serlo. Let's say you say today, Digamos que hoy dices, I know I'm going to walk from my bed to the kitchen. sé que voy a caminar de mi cama a la cocina. So that means, let's say, 10 steps. Así que no sé, digamos que estos son 10 pasos. And as I walk to the kitchen, Y según camino hacia la cocina, I will transmigrate in my kitchen voy a transmigrar en la cocina and, let's say, put happiness. y poner, digamos, alegría. And I'll transmigrate in my cereals Y voy a transmigrar en mi cereal and put happiness. y poner ahí alegría. And I'll transmigrate in my milk and I'll put happiness. Y transmigraré en la leche y pondré ahí alegría. And I'll transmigrate in my spoon and I'll put happiness. Y transmigraré en la cuchara y pondré ahí alegría. And I'll transmigrate in the bowl and then I'll put happiness in the bowl also. Y transmigraré en el tazón y pondré ahí alegría también. I'm going to pour all those things together, make sure the cereals are ready, Y voy a mezclarlo todo, asegurarme que el cereal esté listo. and I'll also transmigrate in my body. Y también transmigraré en mi cuerpo And I'll put happiness. y pondré alegría. And then I'll eat my cereals while transmigrating in every one of those little things and doing happiness. Y luego comeré mi cereal mientras transmigro en todas esas partes y pondré ahí alegría. Or if you're about to give a class O si estás por dar una clase and there's 10 students, y hay 10 estudiantes, transmigrate in one student and observe. transmigra en uno de los estudiantes y observa. And then transmigrate in the next student and observe. Luego transmigra en el siguiente y observa. And you do that with every single student. Y haces esto con cada uno de los estudiantes. And then you transmigrate in all the 10 students. Y luego transmigras en todos los 10 estudiantes. And we observe where we tend to focus less on one person and where we focus more on another person. And we train, we practice. Y luego observas dónde pones más conciencia, dónde te enfocas menos. Y hacemos esto como práctica. So every single one of them receives equally what they need and want. Para que cada uno de ellos reciba igualmente lo que necesita y lo que quiere. Every dwelling place in your path Cada lugar en tu camino es una morada. So we apply that. This is where we say we apply this to everything. But what does everything mean? Así que decimos que aquí es donde aplicamos esto en todo. Pero, ¿qué quiere decir todo? Every cell in your body,
cada célula de tu cuerpo, every blade of grass you walk upon, cada espiga de pasto que pisas, every friend, every enemy, every loved one, cada ev- amigo, cada enemigo, cada ser querido. but it is one thing to say that, and it's another thing to do it. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. And it's a progressive thing. Y es algo progresivo. No one started by teaching 10 million people on their first day of teaching. Nadie inició dando una clase a 10,000 personas en su primera clase. It's practice every day, Se trata de practicar a diario, sometimes over many, many, many lifetimes. muchas veces durante muchas vidas. It's one of the reasons, one of the basic abilities of the Mahasattva. Así que una de las habilidades básicas de un Mahasattva, Because the Mahasattva is the entire ocean, it is able to be aware of every single drop of water, every single fish, every single plant in the entire ocean. porque un Mahasattva es el océano al completo, puede estar consciente de cada gota de agua, de cada pez, de cada cosa que hay en el océano. Henceforth, why the word Mahasattva, great being. Y por eso el título, la palabra Mahasattva, que significa gran ser. But it is not immobile. Pero no es inmóvil. The moment you transmigrate it into something, it started to change. El momento en que transmigras en algo, ese algo comienza a cambiar. The moment someone met you, something started to change. En el momento en que conociste a alguien, algo comenzó a cambiar. Like those meetings or those people that you will never forget. Como esas reuniones o cuando conoces a alguien que nunca vas a olvidar. And some years later, you'll be like, oh, remember that time we were sitting with a nice cup of coffee? It was such a good moment. Esos momentos que recuerdas como, sí, recuerda aquel momento en que estábamos ahí sentados bebiendo un buen café. Or even years later, it is that event is still affecting you, changing you. Esos momentos en los cuales, aunque han pasado años, ese evento aún te afecta, aún te cambia. Su avartani, Su avartani, rotating well. girando bien. So, let's say, for example, Así que digamos que, por ejemplo, that you are able, that every single person you have met in your life, que puedes recordar a cada persona que has conocido en tu vida, every single blade of grass, que recuerdas cada hoja de pasto,
every single atom, cada átomo, how many countless things that is. y imagina qué sinfín de cosas es esto. And that all of that simultaneously is happening continuously. Y ahora, imagina si todo esto está continuamente moviéndose al mismo tiempo. That even the blade of grass you stepped upon 20 years ago is still being affected by your consciousness today, affecting other things around it in its ecosystem. Y que incluso ese pasto, el cual pisaste hace 20 años, aún sigue siendo afectado por tu conciencia y por lo tanto afectando a las cosas a su alrededor. Meaning your consciousness has become an entire world that is constantly moving, rotating, evolving. Lo cual significa que tu conciencia se ha convertido en un mundo en sí mismo que está constantemente rotando y girando. How massive is that? ¿Qué tan grande, tan inmenso es esto? And it is not without purpose. Y no tiene un no propósito. Samga parikshani, Samga parikshani. investigating of the Sangha. Investigando la sangha. Samga nargatani, not destroying Sangha. Samga nargatani, no destruyendo la sangha. Contributing to the growth, the building of the Sangha. Contribuyendo al crecimiento, a la edificación de la sangha. And not destroying the Sangha. Y no destruyendo a la sangha. We often say to acharyas that we are all in the same boat together. Les digo a los acharyas que todos vamos en el mismo barco juntos. No matter if it is a mahacharya, the balacharya, or a new acharya. No importa si es el mahacharya, el balacharya o un acharya nuevo. We are all acharyas, regardless. Todos somos acharyas, sin importar. And it's our duty to take care of the Sangha. Y es nuestra responsabilidad cuidar de la sangha. And it's the duty of the priests to learn to be able to do that. Y es la responsabilidad de los sacerdotes aprender a hacer esto. And for the adhyapakas to gain the various skillful means to also be able to do that. Y para los adhyapakas también es el desarrollar esas medidas expeditivas para poder hacer esto. So that the results of our actions is a constructivity. Para que el resultado de nuestras acciones sea una constructividad. And the next line is very beautiful. Y la siguiente línea Asamge, es muy hermosa. Asamge, unattached. desapegado. Without expectation. Sin expectativa. Without demanding anything in return.
sin pedir nada a cambio. Samgapagate. Samgapagate. This one is a bit more difficult. We will meditate. Esta es un poco más difícil, así que meditemos. Try to make a bit of an effort on this one to be aware, conscious of what that is. Samgapagate. Intenta hacer un esfuerzo con esta para descubrir de forma consciente qué es Samgapagate. Some might feel something that we call grieving. Quizá algunos puedan sentir eso a lo que le llamamos luto. That is an initial step to what is truly Samgapagate. Ese es un primer paso para lo que en realidad es Samgapagate. For the acharyas, Para los acharyas, you'll notice that my presence is less invested. I have entered more state of self. quizá noten que mi presencia está mucho menos presente, involucrada, porque he pasado ahora a un estado más de estar en mí mismo. And decided to radiate that state Y he decidido irradiar ese estado, rather than transmigrate and invest that state. más que transmigrar y penetrar con ese estado. So as a way to provoke distance. Es una forma de provocar distancia, So that people can observe what separates them from that state. para que puedan observar qué provoca esa distancia, ese estado. So I'm still a bit connected to them, Así que aún sigo un tanto conectado con ellos, but this quick switch allows to make this stretching.
of Pero the line. ese switch permite que se estire un poco esa conciencia. And thus give that contrast / state of distance. Y por tanto provoca ese contraste o ese estado de distancia. So it's not truly separating. That would be the incorrect way No of es seeing it. realmente separarse, eso sería una mala interpretación. The result that is aimed is just so that people can see the distance between what separates them from that state. La intención de esto es que las personas puedan sentir ese contraste entre entre el estado y lo que los separa de ese estado. And now I'm going to stop so that doesn't build too much pressure. Y ahora voy a parar para que no se acumule demasiada presión. It's not something I'm forcing intensely. No es algo que esté forzando con mucha intensidad. The next line is very poetic. La siguiente línea es muy poética. Tri adva samgatulya arate prapte. Tri adva samgatulya arate prapte. It's something that moves us profoundly. Es algo que nos mueve profundamente. And Acharya has noticed now I'm connecting more to people so that they can live it more fully. Y acharyas, observen cómo ahora estoy conectando más con la gente para que puedan sentirlo más al completo. The translation will be slightly misleading if you haven't read thoroughly the sutras. Y la traducción puede ser un poco confusa si no han leído al completo el sutra. Equality for all. Igualdad de todo. Through the meeting of the three ways. Por medio de los tres caminos. Reached with virtue. Alcanzados con virtud. And by the three ways, naturally, Hinayana, Vajrayana, Mahayana. Y los tres caminos naturalmente se refieren a Hinayana, Mahayana, Vajrayana. You don't have to translate Hinayana, that. Vajrayana y Mahayana. The next line is
quite intense. It gives quite a kick. La siguiente línea tiene, es más intensa, Like a sun suddenly radiating. como un sol que irradia. Sarva samga samati krante. Sarva Samga Samatiklante, Transcending all attachments. trascendiendo todo apego. Would be a sensation of exhilaration and of things going very, very fast suddenly. Y quizás sientas esta sensación de que todo comienza a acelerarse de repente. Like the train has been accelerating and now it's reaching full speed. Como que ese tren había ido acelerando y ahora ha llegado a su velocidad máxima. Or for the nerds, like a spaceship suddenly going warp speed. O para los nets, como que una nave saltó a warp speed, a velocidad de la luz. Yeah, you can leave whenever. And I'll just do with meditation without blah blah. Okay. Si tienes que salir, puedes salir y yo continúo con la meditación. Thank you for your time. Sarva Sat Varuta. Sarva Sattva Ruta. I'm skipping a line because we actually did it. Me estoy saltando una línea porque en realidad ya la hicimos. Well, actually, Suki, Samantha, and me, we were talking about stuff, Bueno. and that was the line. De hecho, es que Suki, Samantha y yo estábamos escribiéndonos sobre algo y de hecho tiene que ver con esa línea. It was a well-timed intervention. Fue una intervención muy bien alineada. The previous line was Sarva Dharma Suparikshite, which means to examine all dharmas carefully. La línea anterior es Sarva Dharma Suparikshite, que significa examinar
Todos los dharmas cuidadosamente. Examine carefully all dharmas. This is a very beautiful way of saying it. Examinar cuidadosamente todos los dharmas. Esto es una forma muy bella de decirlo. Even though I'm explaining the previous line, we are still in the current line, which is Sarva Sattvaruta Kaushalanukate. Y aunque estoy explicando la línea anterior, aún estamos en la línea Sarvasattva Ruta Kaushyalunogate. By explaining and making sure everyone follows, I am interested in the well-being resounding in all beings. Al explicar la línea anterior, quiere decir que estoy interesado en el bienestar rotundo de todos los seres. In the last line, we will simply meditate. Y la última línea simplemente la vamos a meditar. Simha Vikridite. Simha Vikridite. Thank you for your time, Sukimanta. So, una recitación. Dilo después de mí. ¿A dónde? Dandapati. Dandavarte. Dandakusale. Dandasudare. Sudare. Sudarapati. Buddha Pashyane. Sarvadarani Avartani.
Sarvandasya Vartani. Su Avartani. Samga Parikshani. Samga Nargatani. Asamge. Samgapagate. Tri Adva Samgaturye Arate Prapte. Sarva Samgasamati Krante. Sarva Dharma Suparik Site. Sarva Satvaruta. Kausalya Nugate. Simha Vikritite. Dande Dandapati Dandavarte Danda Kusale Danda Sudare Sudare Sudarapati Buddha Pashyane Sarvadarani Avartani Sarvandasya Vartani Suavartani Samgaparikshani Samgalargatani Samge Samgapagati Triyadva Samga Turya Arate Prapte Sarva Samga Samati Krante Sarva Dharma Suparikshite Sarva Sattvaruta Kaushalya Anugate Simha Vikridite. Concéntrate en tus pies. Om. Solo Acharya y Mystic Forma. Sigue mi conciencia. Dande, Dandapati, Dandavarti, Dandakusale, Dandasudare, Sudare, Sudarapati, Buddha Pashyane, Sarvadaranya Vartani, Sarvandasya Vartani, Suavartani, Samgaparikshani, Samganargatani, Asamge, Samgapagate, Tri Adva Samgaturya Arate Prate, Sarva Samga Samatikrante. Sarva Dharma Suparikshite Sarva Sattva
ruta. Kaushala nugate sim ha vi kridite. Om. Tat Sat. Gracias a todos.